La buona mattina. E gli studenti benvenuti alla lezione italiana 36. Sorry, 36. E adesso sono le 9:35. Okay. If you remember from the last lesson, I said scriva I problemi di matematica seguenti. Alright. Una domanda: quanto fa 97 più 86 fa 183? Una domanda: quanto fa 182 meno 93 fa 89? Una domanda: quanto fa 31 per 6 fa 186? Una domanda: quanto fa 128 più 100... sorry, gotta do that over again. Una domanda: quanto fa 128 più 57 fa 185? Una domanda: quanto fa 184 meno 91 fa 93? Una domanda: quanto fa 43 per 4 fa 172? Okay. Now, we have 3 new vocabulary words. These are all adjectives. Now, I have not really discussed adjectives too much until this point. When you have an adjective next to a noun, usually the adjective will follow the noun, unlike in English. So, you know, if you were to say the blue coat, you would actually say in Italian the coat blue. Okay? And Italian's kind of flexible. They won't really get too bad on you if you put the adjective before the noun, but usually they like to have the adjective after the noun. Okay? So, anyway, whatever ending is on the noun, if it's a masculine ending, if it's a feminine ending, if the word is a masculine ending, if your noun is a masculine ending, then your adjective will also be a masculine ending. If it's a feminine ending, it'll be feminine. Okay? And I'll show you that in just a little bit. Rosso, rosa. Rosso, rosa. If you were to say matita, which is pencil, you would say matita rosa. Why? Because matita is a female noun, so it would be rosa instead of rosso. Okay? And the same thing with pena. Pena is pen. Pena, Gialia, sorry. Pena, Gialia. Why is it pena, Gialia? Because pena is a female noun, so the adjective, which in this case would be yellow, would be female. So it would be pena, Gialia. Okay? If you were talking about, I don't know, you're talking about negozio, and you wanted to say the negozio was red. Okay, I can imagine a red store, but alright, let's say negozio was red. Well, what you would say is negozio rosso. Negozio rosso. Okay, and that would be the red store. Alright, let's just get on with the vocabulary here. We have rosso or rosa, which is red. Blue never changes its form. It'll always be blue. Okay, blue, it's a dark blue. And I should have put B-L-U-E for the English. Okay. Blue is dark blue. And there is actually a word for light blue, and we will get that in a future lesson. Giallo or Gialia is yellow. Giallo changes its form to A when it's in the presence of a female noun. Okay.
think you remember from the last few lessons what we've been doing in the line of writing down numbers. And we're going to be doing that again in this lesson too, so pay attention. Ascolti e ripeta. Che cos'è? Questa è una porta. Che cos'è? Questo è un teatro. Che cos'è? Questa è una finestra. Che cos'è? Questo è un tavolo. Che cos'è? Questo è un telefono. Che cos'è? Questa è una banca. Che cos'è? Questa è un... sorry, let me try it again. Che cos'è? Questa è una statua. Che cos'è? Questo è un negozio. Che cos'è? Questo è un orologio. Che cos'è? Sorry. Che cos'è? Questo è un libro. Io scrivo il numero 17. Let me say that one more time. Io scrivo il numero 17. Lei scrive il numero 14. Io scrivo... Let's say it again. Io scrivo il numero 23. Lei scrive il numero 37. Let me say it again. Lei scrive il numero 37. Io scrivo il numero 46. I'll say that again. Io scrivo il numero 46. Lei scrive il numero 59. Io scrivo il numero 64. In case you can't read it, that's 64. Lei scrive il numero 78. Io scrivo il numero 182. Lei scrive il numero 197. Io sono lo studente. Lei è la studentessa. Io sono la professoressa. Lei è il professore. Lui è lo studente. Lei è la segretaria. Io ho 2 matite gialle. Lei ha 4 penne blu. Io ho 5 chiavi gialli. Now, why did chiavi become that? Because remember, when your female noun already ends with an E, it changes to an I, and therefore, if chiavi has an I at the end, then gialli, which would be the original giallo, it would have an I at the end instead of an E or even an A or whatever. Okay, so if chiavi has a I at the end, so will giallo. You'll change the giallo to gialli. Okay. Hopefully you understood that. If you don't,
Let me explain this. Basically what I'm saying here, see that little letter I right there? If that's there, then it has to be here as well. If it's here, it has to be here. Because the adjective will have the same ending as the noun. Okay, let's go on. Lei ha due scatole rosse. And finally, scriva i problemi di matematica seguenti. Una domanda: quanto fa 138 più 57? Una domanda: quanto fa 193 meno 129? Una domanda: quanto fa 46 per 4? Una domanda: quanto fa 157 più 37? Una domanda: quanto fa 199 meno 5... Start that again. Una domanda: quanto fa 199 meno 142? Una domanda: quanto fa 32 per 6? I'll tell you more in the next lesson. Stay tuned.